Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So this is our first session. First session for CES 521. So this is as first session. We normally I normally we introduce you to this subject, and I will explain about OBE as well, since OBE briefing is compulsory for each courses. Even though last week we have run EAC audit, but still I need to do that to make sure that everyone in this class understand about OBE, which is related to this course lah, CS 521. Okay, so basically so I will use Microsoft Team platform for online class, and I also invite you to join any discussion in Teams conversation. So dekat Teams ni kan actually nanti kita boleh discuss. If you have any question, you can also post in this chat room, and we can discuss together lah, so that everyone in the channel, in the Teams, can get benefit. Okay, so here is the team. So I believe that everyone here have familiar with Microsoft Teams, since we have used this since March 2020 kan. March 2020 you part berapa? March 2020 belum masuk? Belum masuk lagi, madam. You masuk bila? Oktober 2020? Tengah intern diploma. 21. Oh, you masuk 2021. Okay. Tapi dah familiar kan with Microsoft Teams kan? So saya akan continue dengan all will be use Microsoft Teams. So dalam Microsoft Teams sekali lalu dah before kita go to OBE briefing. So this is Microsoft new look of Microsoft Teams. Ada homepage yang ni nanti announcement ke apa semua saya akan letak kat sini. And then I have also generated class notebook, which is OneNote, which is your OneNote, your OneNote. So make sure you install OneNote as well as Teams in your handphone, so that you can access all content in OneNote. Basically, I will use OneNote and put all the notes, textbook inside OneNote yang ni. This one. Sini. Okay, 224. So I have actually generated OneNote. So kalau you have your OneNote in your handphone, you can see lah dia akan ada this group, this notebook, okay, in your OneNote, and you have your own folder. Ada tak kat your OneNote? So kat mana? Kat sini KD. KD, kat sini KD, kat sini Mirza, lepas tu Ainin Sofia. Pernah guna tak OneNote before this? Pernah guna tak OneNote before this? Tak pernah. Pernah or tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Okay, basically nota semua saya akan put in content library, but this is new one, so I don't put anything yet. Kalau tengok pada previous one kat sini, so akan ada textbook, akan ada class note, slide, past exam paper. So all I will put into content library. So kalau you install OneNote in your phone, you can access all inside content library ni at any time lah. At any time. Dekat sini content library. You boleh tengok lah your OneNote under
nama 20224 sama nama dengan Teams. So dekat situ you will find all this. You will find all this. Dia ada sama je macam ni, collaboration space. Lepas tu dia ada content library. You don't have ni lah, teacher only ni. This is just for teachers, for me. And your folder lah. So I can can access all my students. Okay, so nanti dalam ni all exercises that you make. Contohnya you buat latihan, lepas tu nak saya semak ataupun macam assignment ke, you just put into folder-folder dalam ni and saya boleh semak directly lah, and you can also check balik lah after saya semak tu. So buat correction ke apa, just submit inside OneNote. Okay, so kat sini macam normally bila student submit dalam ni, dia akan jadi macam ni lah. Wait, I tunjuk example. Yang ni kot. Bukan yang ni. Tengok 214. So latihan yang you buat, terus upload dalam ni. So tak payahlah, even though you ada kat sini, tak payahlah hantar bawah pintu. You just upload je dalam ni. You scan macam biasa. And then you put into OneNote and immediately saya boleh terus comment. Kita biar dulu. Okay, OneNote. So nanti install in your OneNote. Okay, yang ni untuk this semester formative assessment saya akan still pakai yang Teams punya assignment mode ni. Lepas tu assignment as well, and then test nanti saya confirm back. I will confirm back with CCA whether it is face to face or can be online. Kalau option, so I will choose online test lah. Except final exam, yang tu memang face to face this semester. Okay, so I welcome you to participate into all conversation dalam team. So that is very important sebab saya nak tengok your understanding apa semua kan. Kalau nak tanya soalan, just tanya dalam ni. Jangan segan. So kita try untuk fully utilize Microsoft Team even though kita dah sama-sama ada kat dalam campus. Okay, so lecture kat sini. And recording lecture, normally kalau you tengok dekat sini, I will upload after class session and I will download the recording and upload into YouTube and paste it back into this so that you boleh tengok using YouTube lah. YouTube kalau pakai data unlimited kan, so free nak pakai YouTube rather than you kalau you playback recording guna Teams mungkin akan use your data. Okay, so yang ni saya dah set three channel based on 3 chapters. So any discussion, any question that you want to ask regarding topic number 1, flexibility method, so please make here so that semua orang dalam ni lah, not only your group, semua yang dalam ni ada lebih kurang 100 orang dalam ni boleh get benefit together. Okay. So now I want to start with OBE presentation. OBE presentation first. Yang ni kecil, kejap kita buka dekat browser. Okay, even though maybe you dah berapa kali tengok dah benda ni, berapa ramai lecture yang dah explain in other subject. Okay, so this is another time. Okay, you are from CEEC 221 kan, Bachelor of Engineering Infrastructure. Okay, saya tak nak fokus dekat sini sangat lah. So benda ni dah biasa sangat. Okay, kita nak tengok kat sini PEO. So since kita ni tertakluk dengan OBE punya framework, so start daripada curriculum review. So what inside curriculum tu semua adalah based on
OBE punya standard which we need to refer, which is actually come from Washington Accord. Lepas tu kita ada Malaysia punya standard which is called as EAC standard, and at the same time program kita ni juga kita have to meet with MQF, Malaysia Qualification Framework, MQF, and semua tu kita dapat yang ni lah, kita dapat untuk ada satu program ni, program any program, especially engineering program, dia ada program educational objective. Program educational objective ni adalah achievement, your achievement after 3 to 5 years after graduation. So nanti memang we all akan invite you back after 5 years untuk tengok adakah you all punya KPI, all these KPI achieve. Dan benda ni very very important sebab ini adalah one important element yang mana EAC visitor, EAC auditor check last week, masa visit last week. So it is very very important. So we have 4 PEO that have been met with 12 POs. 12 POs program outcome, 12 PO ni. 12 program outcome for EC221 ada 12. Okay, and these 12 POs ni actually based on three domain. We have cognitive domain, we have psychomotor domain, and we have affective domain. Okay, for this course, siapa tahu kita map dengan domain yang mana satu? For this course, is it cognitive or psychomotor or affective? Any idea? Cognitive, yes, cognitive. Cognitive. Normally kursus-kursus yang ada final exam ni adalah cognitive based final exam. Okay, cognitive based. So cognitive ni yang paling banyak lah. It is about 30 subject yang mana map to cognitive PO2. Macam this course map to PO2. Okay, and PO2 ni dia ada elemen kompleks. So ada difficulty level that dalam assessment nanti you all akan jumpa lah. Okay, so semua ni kita buat sebab kita tertakluk kepada OBE punya framework. Okay, so we have 12 POs. 12 POs, so 4 PO belong to cognitive, which is PO1 until PO4, and then PO5 is psychomotor. PO6 sampai PO12 belong to affective domain. So setiap all courses and we normally map towards all our faculty courses lah. It is about 56 courses if I'm not mistaken. Semua tu we map to all these 12 POs. Okay, we have mapped to all these 12 POs, and all POs will be measured. So you have your own PO score, which is called as PO attainment. And PO attainment ni you can check dekat website PPKA. Okay, do you realize that one? Do you realize that one? Yes, Doctor. Okay, and you have to make sure that you achieve all the POs. You have to make sure that you achieve all PO. You cannot get below 50. That means that in total, in general, average PO tu, even though it come from 56 courses tu, so you have to make sure that semua PO to achieve. If not, you have to take what we call as intervention program. So sebenarnya bila EAC come and visit, visit us last week, yang dia nak tengok is not your CGPA, tapi dia lebih nak tengok your attainment, PO attainment. And every student must reach minimum 50 score. So di mana-mana yang tak reach 50 score tu 50 for PO, so means that
program kita ni ada problem. That's why macam-macam aktiviti yang fakulti have to do in order to make sure all student can get minimum 50 marks, and siapa yang tak dapat, if ada PO yang tak boleh reach 50 marks tu, kena juga intervention program. That's why you akan jumpa ada banyak program, for example macam CEED yang fakulti buat in order to prove that we have done something to cater back or to close the loop. So benda tu memang compulsory untuk make sure you all achieve that score. So kalau in the process, sekarang you all part 5 kan, part 5, you can identify your score, and then kalau contoh for example last semester you tengok you punya PO3 tak achieve. So this semester you tengok your course mana yang ada PO3 tu, you kena make sure PO3 tu akan average and pass the PO. So it is very very important. Jadi selain daripada you tengok subjek tu soalan the assessment, you kena tahu juga tentang PO ni. For example, ada certain PO yang score dia bila we all buat analisis dapat skor yang sangat rendah and tak capai target. So bila tak capai target, bila we all buat study, we identify that student tak jawab soalan PO tersebut. For example, soalan tu macam 5 markah out of katalah 100% ataupun 10 markah out of 100%. And student maybe think that 10 markah ni okay, tak jawab pun still dapat, ada lagi 90% marks yang you boleh jawab dan you boleh pass that course. But kemungkinan besar that 10% yang you tak jawab tu adalah markah for PO11 for example. So PO11 tu dengan memilih untuk tak jawab soalan tu menyebabkan PO11 you dapat kosong. Okay, that is why important for you to understand. That's why dalam soalan sekali ada tulis PO. Perasan tak, dalam soalan sekarang ni dah tulis PO1, PO2, so that you can recognize PO tu bila jawab soalan. So make sure PO tu PO yang tu you boleh achieve minimum 50% score. Okay, so very very important. So kalau kita tak boleh prove dekat EAC 50% tu kita reach, so kita punya program akan ada problem. That's why memang apa yang kita buat in every semester, memang kita buat untuk tujuan untuk make sure student dapat grade dengan achievement minimum 50% score for each PO. From PO1 until PO12. So ini benda basic dalam OBE yang student kena tahu. Okay? Okay, itu je kot yang saya nak explain. Satu lagi before we continue to kita punya course. So dekat sini dekat sini. Okay, since subjek kita ni adalah cognitive domain. So cognitive domain ada 6 level of difficulties. Ada 6 level of difficulty, and kita punya subjek has been mapped to two level, which is level C4 and level C5. Level C4 and level C5. Level C4 is analyzing. Level C5 is evaluating. Okay, means that bila you belajar this course, make sure your level tu boleh sampai evaluating punya level. Evaluating ataupun analyzing punya level. Dia tak boleh macam contohkan, bila kita buat analisis nanti, kita kena faham apa kita buat. Kita kena boleh apply balik apa yang kita dah faham. And then kita kena tahu macam mana cara nak analyse and cara nak justify benda tu. Kita tak boleh perform dalam exam for example hanya setakat based on understanding ataupun based on remembering. Tak boleh macam tu. Remembering tu level C1. So that's why most important thing, kita kena set target kita from beginning. For example, setiap ada 3 topik je this course. This course has 3 topik based on method. For example, topic 1 is called as flexibility method. So you kena set aim. Flexibility method ni you kena nampak dia punya target. So apa target, apa aim, apa goal, what is objective of flexibility method. So start from objective dan backward.
Backward means kita kenapa kita buat the previous step, kita buat backward. Kita jangan hanya nampak forward calculation. So bila in structure kita kena buat backward calculation. Bila kita buat jawapan memang kita buat daripada bawah, daripada mula. Tetapi kita buat tu semua with reason. Ada justification. For example, using flexibility method kita nak calculate final one is reaction for indeterminate structure. So kenapa pakai flexibility method? Sebab ni. So yang tu memerlukan pada backward calculation. Kat situlah ada elemen analyzing dan ada elemen evaluating. Kalau you just can give based on procedure, based on remembering, yang tu tak capai lagi level C4 and C5 tu. So yang ni yang akan ditanya masa exam. So exam untuk this course jaranglah kita tanya benda-benda yang remembering ni. Memang kita akan go for analyzing and go for evaluating. Evaluating means you evaluate and you need to justify whatever you do in order to get the outcome. Okay, so outcome, nama pun outcome based education, so kena fokus on outcome lah. Outcome. Okay, yang ni dah settle part ni. So one more thing that I want to show. Saya tak akan start formal lecture lagi today. Kita just nak tengok briefing overall about this course. Okay, so this is actually the textbook, the main textbook for this course. Okay, this is ebook. Nanti this copy of ebook I will put in Teams. If you want to save on your own, boleh save. Tapi bila you ada OneNote yang tadi saya mention, buku ni you boleh access nanti. I will put this whole book yang which I have actually divided into chapters. Saya akan letak dalam OneNote tadi tu yang I have just mentioned. So ini the main reference. The main reference which is stated in the syllabus, structural analysis by R.C. Hibbeler. This is the 9th edition ebook. So kalau you nak physical book, the latest one maybe 10th edition or 11th edition. Kalau you nak physical book, you just tell me, saya boleh arrange that one. Okay, and ebook ni actually sama je kalau 11th edition ke 10th edition pun sama. But example yang ada dalam ni, dia ada combination of SI unit and imperial unit. Maksudnya adalah yang dalam pakai unit Gibbs, pakai unit, tak pakai unit Newton, pakai unit Gibbs. Dia pakai unit feet, representing meter. Itu sebab dia pakai imperial unit. Anyway, boleh tengok example tu, you boleh tengok dia punya prosedur, boleh tengok, you boleh baca dia punya notes dalam ni sebab content wise sama, except you need for some examples. Yang ni dia ada combination both. Okay, so in this subject, in this course, we have 3 main chapters. Okay, 3 main chapters called as flexibility method. Sama macam yang saya dah buat dekat sini. Saya dah letak dekat dalam Teams tadi. Flexibility method is the first chapter. Stiffness method is the second chapter. Moment distribution method is the third chapter. I believe if you come from diploma intake, you have learned actually moment distribution method previously. Okay, maybe focus at that time more on beam analysis. So this time focus more on frame analysis. And of course, we will start from beginning beam analysis before we go to frame analysis as well. Tapi fokus final exam semua tu dia mungkin lebih banyak menjurus kepada frame analysis. Tapi beam analysis still important because the basic understanding for beam ni and then beam ni juga you akan apply back whenever you take design course, because in design you have to draw the bending moment diagram, and bending moment diagram ni you have to have the moment value, internal moment, and internal moment cara paling senang nak calculate adalah menggunakan moment distribution method. So even though saya kata frame important, tapi beam pun important. Sebab beam nak pakai balik next semester. Frame mungkin tak pakai tak guna directly lah in design, tapi beam tak guna directly in design. Okay, so flexibility method maybe
look new in terms of name, flexibility method. In terms of name, look new, but in terms of the process inside flexibility method tu nanti you akan tengok dia bukan new sebab we will analyze structures. We will analyze, even though it is indeterminate structure, this is the method to analyze indeterminate structure, but in the procedure, when we analyze structure using flexibility method, we actually divide the system into determinate few into two or three determinate structure. And analysis tu kita akan buat using determinate structure. So analysis of determinate structure including calculating reaction in beam, frame, truss, and then writing moment equation in beam and frame, and determining member forces in determinate truss, and after that, from internal forces, how we transform from internal forces to calculate displacement. And basically, in structural analysis, we are actually doing three things only. Number one, we are calculating reaction. Number two, from reaction, we will continue to calculate internal forces. And from internal forces, we continue to calculate displacement. So tiga-tiga ni, you have learned this in two courses, in solid mechanics as well as in determinate structure. I believe you still remember. Okay, masa belajar solid mechanics, you have learned about beam, about how to calculate reaction using equilibrium equation. Lepas tu, you cut section, you learn how to cut section, writing shear equation, writing moment equation in order to draw shear force diagram and bending moment diagram. Betul kan? Masa belajar solid mechanics? Betul tak? Betul kan? Okay. Betul. So semua tu kita nak pakai balik dalam topik flexibility method. Okay? Itu beam. Lepas tu, bila masuk semester, masuk determinate structure, CS424, you jumpa pula frame analysis, determinate frame. Lepas tu, determinate truss. So, belajar lagi cara calculate reaction. Lepas tu, internal forces in frame. Cutting section dekat frame pula, and then write moment equation dekat frame. Betul? Lepas tu write moment equation. Lepas tu ganti nilai S dapat moment value. Lepas tu draw diagrams. Ada tak buat semua tu? Ada. Ada buat semua tu kan? Lepas tu, yang tu frame. Lepas tu belajar pula truss. Again, apply equilibrium equation. Dah belajar lah macam mana kita nak calculate determinacy when it is determinate structure, when it is indeterminate structure. So if it is determinate truss, for example, how to calculate reaction in determinate truss. And then from reaction, we continue to calculate member forces in truss. We use two methods to calculate member forces. We use method of section. We use method of joint. Kan, untuk calculate internal forces in truss. Internal forces in truss is axial force in the member or member forces. So that is internal forces in truss. Lepas tu masuk topik deflection. Dalam topik deflection tu, kita apply balik reaction calculation, apply balik internal forces calculation untuk dapat displacement in beam, displacement in frame, displacement in truss. Okay, we analyze using unit load method or principle of virtual work, where we have two systems called real system, real structure, and virtual structure. Do you remember? Do you still remember that? Yes. Bagus. Okay. So semua tu kita akan repeat balik dalam flexibility method. Jadi kalau you
if you think that you have problem in analyzing determinate structures, whether it is reaction calculation or internal forces calculation, writing moment equation, calculate member forces using method of joint, or if you think that you still need to enhance your understanding in determining deflection, displacement using unit load method or principle of virtual work. So you have to spend time untuk buat all exercise regarding all this, okay, in order for you to have to understand more and to success in flexibility method. Sebab semua yang saya sebut tadi, semua tu will be used in flexibility method. Jadi flexibility method ni is just concept. Flexibility method ni is application towards what you have learned previously under determinate structure. Under previous courses lah, including apa? Solid mechanics and determinate structure. Tak semualah yang kita akan apply. For example, you dah belajar pasal Mohr circle, you dah belajar banyak benda kan? Moment array method, you belajar pasal inference line, belajar pasal arch cable, apa lagi? Pasal buckling. Tak semua yang kita apply dalam ni. So yang kita akan apply in flexibility method adalah apa yang saya sebut tadi. And all this ada dalam textbook in chapter 10. In chapter 10. Okay, ada dalam textbook in chapter 10. That is why, okay, textbook will be always the main reference. Okay, you tak boleh kata your main reference is nota saya or nota for determinate structure kan? No. The main reference will always be the textbook. Okay, because we also refer to the textbook. And maybe the way we interpret the understanding pun may be different. Okay, mungkin ada macam maybe ada lecture yang pakai different time convention, tapi at the end of analysis dapat the same thing. So what I mean is kena ada satu main reference, yang satu kitab yang apa-apa pun balik pada benda ni. Balik pada buku teks. Okay, balik pada buku teks. So this is kita punya main reference, and from this textbook also you can refer back to knowledge yang tadi tu. For example, dalam chapter 1 ni, okay, saya explain buku ni so that nanti bila you think that you need to refer, especially to the previous one, you tahu kat mana nak refer. Okay, siapa dah ada buku ni? Siapa dah ada buku ni? Siapa dah ada buku ni? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okay, kena ada buku ni kena ada. Tapi itulah nanti bila you install OneNote, buku ni you boleh access at any time. Okay, dekat OneNote tu you boleh access at any time. So dia macam ni lah. Sekejap saya tunjuk. Semua orang dah memang install ke OneNote kat phone? Before this? Dekat laptop. Dekat laptop pun boleh lah. Cumanya dekat phone ni kan macam on the go, memang ada je laptop phone tu kan. Dekat laptop memang ada pun. Cuma you kena sign in lah guna ID iSiswa tu. Ada tak soalan before kita continue? Just any question. You boleh throw any question, doesn't matter.
Test online ke face to face, doktor? Saya tunggu announcement by HCA. Kalau HCA kata boleh buat online, then kita buat online lah test. Oh, okay. 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 So dekat buku ni, dia complete tau. Dan buku ni adalah rujukan satu dunia. That's why saya kata memang kita memang kena ada satu rujukan, main reference. So yang ni memang stated in the syllabus. That's why every one of you patut ada benda ni. Okay, and kalau you jenis memang nak baca buku fizikal, kat library pun ada. Ataupun boleh beli. And buku ni tak rugi kalau you ada sebab nanti bila you as engineer pun nak refer balik sini. Okay, tapi lagi senang bila ada e-book kan. So that is why saya suruh you install OneNote. Dia nak appear pula. Kejap. I actually want to show to you OneNote in my handphone tapi tak boleh appear pula. Tak apa. Okay, so chapter 1 is about type of structure load. So benda-benda ni nampak macam dah belajar dah dulu kan. Tapi sometimes you need to refer. Sometimes you need to refer and you have to read. You have to read in order for you to understand more about what you learn. Okay, chapter. Tapi tak adalah kena baca semua, macam just choose the the one that you want to study lah kan, tak semua pun nak kena tengok. So tapi dalam sini yang mana yang penting for this course, okay, ada determinate structure and determinate thrust analysis if you want to refer, if you need to do so. Tapi kat sini saya nak highlight dekat chapter number 4 under internal loading. Internal loading ni about cutting section, about sign convention and cutting section, especially when you want to write moment equation, which sign convention or which sign convention actually that you need to follow. Okay, so kita pakai buku Hibbeler as main reference, so kita kena pakai yang ni lah. Takkan always pakai yang sign yang ada kat sini. So sign ni, kita pakai sign ni sebab kita refer pada textbook ni. Sebab sign convention ni basically based on assumption. Sign convention is assumption. So kenapa kita pakai yang ni? Sebab kita refer buku ni. Buku ni dah pilih positive sign convention for internal forces. And dia ambil yang ni. So ni positive. Means that other than this will be considered as negative sign convention. Okay, ni semua positif, nampak tak? Ni semua positif sign convention. So kita mesti refer to this sign convention whenever we write moment equation. Moment equation that we put whenever we cut section, kita akan refer yang ni. That is why bila kita cut section tu, cut section for beam. Okay, let's say kita cut section for beam. Cut section for beam. Sini kan ada ABC, for example, ABC. So bila kita cut section for AB, section for BC, we should put the right sign convention. So sign convention yang kat sini normally we take from where? We take from this. We take from this sign convention. Okay, so for example untuk AB tu, bila origin kita start from A, yang kita refer is this one. That is why moment kita this direction. But if we take moment from C, so sign convention akan refers to yang ni pula. Yang ni pula. So that is why kalau origin kita from C, we get this direction. And it is all called as positive sign convention. Positive sign convention that has been explained in this textbook. So yang ni kita punya main reference. So kalau positive for axial force yang ni, positive for shear yang ni, this is positive for shear, this is positive for axial force, and this is positive for bending.
positive for bending. Yang ni positif, shear ni positif sebab kalau kita ikut arrow ni kalau kita ikut, dia memang akan rotate clockwise. Nampak tak? Arrow ni kalau kita try ikut macam tu, dia akan rotate clockwise. Kan? This shear force ni, shear ni satu atas satu bawah kan? So dia akan rotate clockwise. So the other way round, kalau negative shear akan acting in this direction. Nampak tak? Yang bawah ni, dia arrow tu akan buatkan this block rotate counterclockwise. So that is why yang ni, kita punya ni positif, yang bawah ni negatif. Sama juga yang moment. Moment kita akan apply yang ni. Okay, and this is called positive sign convention. And sign convention is always assumption. Okay, it's always assumption. So ini kita punya reference for internal forces. Internal forces for beam and for frame. Okay, nanti when we write Belmont equation, kita akan repeat balik the same lah. Normally student dia salah part frame. Bila frame macam ni, frame, cut section dekat sini. Okay, ramai yang maybe buat mistake macam ni. Ini A, ini D. Ini D. Moment for A like this. Moment for D macam mana? Moment for D. Sama dengan A ke? Or the other way around? Macam mana? For A dengan D. Sama. Sama. Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Tak sama. Kalau tak sama. Tak sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab ni. Assumption dia. Sebab ni. Sebabnya kalau yang D tu you letak sama arah dengan A, ini kita refer yang ni kita refer as positive sign convention. Tapi bila kita pakai yang ni for D, dia jadi negative sign convention. So dia tak boleh mix. So yang ni salah. Okay, so D, the correct one is the other way around. So kat sinilah ramai student buat mistake. So when you put wrong sign convention dekat sini, you will get wrong moment equation. You will get wrong moment value. So bila that moment equation, you will use it inside the displacement formula, you will get wrong displacement. Nampak tak dia punya effect? Nampak macam boleh simply letak tapi cannot. It is based on assumption and assumption. Even though it is based on assumption, tapi dia by package. So by package kita kena stick to one package. So we have decided that we want to use positive sign convention package. So kita kena apply semua ni. Kita tak boleh ada part yang kita mix dengan negative sign convention. Okay. So moment equation tu memang dah berkurun-kurun macam tu. Akan ada je yang salah letak sign convention. That is why saya minta tadi you buat balik latihan based on past exam papers and submit dalam OneNote ni so that saya boleh semak for you. Okay, whether you do the right one, the right things or not. Itu je. Because this is very important. Kalau kat sini salah, objective flexibility method nanti you tak boleh nak dapat. Objektif tu buat sampai habis tapi you will get wrong answer. Sebab along the way tu you dah buat mistake. Okay, so benda ni boleh cari soalan-soalan dalam ni ataupun cari je soalan-soalan past years to just buat and nanti you just masukkan under your folder.
Macam mana cara nak masukkan dalam your folder? You masuk dekat OneNote, dalam phone boleh, or dalam komputer lagi senang. You pergi dekat folder ni. You just go to this folder. You pergi dekat homework ni kan. You just need to create. For example kat sini Ainin Sofia. Okay, just add any. Okay, just add page. So you buat latihan tu. You buat latihan tu and then you just drag je lah. So let's say this is the file, PDF file tu, you just drag masuk. Kejap, pergi dekat download. Ini for example. Isi apa kan ni, sekejap. PDF lah, PDF. Mana PDF tadi? Tadi saya save kat mana tadi tu? For example yang ni. Okay, just tarik je. Sini. Insert as print out. Macam tu je. As simple as this. Insert as print out. And dia dah masuk. Pernah buat tak? Pernah buat cara ni? Tak pernah guna OneNote? Pernah tak buat? Pernah tak buat? Dimasukkan kat sini. Pernah buat tak? Ada orang ke dalam kelas? Tak pernah, madam. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Cara nak scan kan? You pergi dekat OneDrive. OneDrive dekat phone. Sebab OneDrive dekat phone, you kan dapat 5 terabyte storage kan? You tahu tak you dapat 5 terabyte storage? Dengan ID siswa. Tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Okay, you all dapat 5 terabyte storage dengan ID siswa. So, semualah OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, semua-semua tu akan consider as itulah under 5 terabyte storage tu. Jadi, your OneNote ni akan masuk sekali lah. Apa yang konten-konten you masukkan dalam tu, dia akan counted as part of 5 terabyte. Tapi pakai mesti tak boleh habis terlalu banyak 5 terabyte kan. So, gunakanlah that facility untuk you simpan all your notes, all your exercise, all evidence, any evidence, simpan dalam tu. Senang nak refer. Okay, dan cara paling cepat nak scan latihan yang you buat adalah dengan guna OneDrive camera feature dalam phone. Dalam phone you tu, kalau you install OneDrive, dia akan ada satu kamera dekat dalam OneDrive. Kamera tu boleh scan dokumen terus masuk dalam OneDrive. Dan daripada OneDrive tu, you boleh drag masuk ke OneNote. Itu cara yang paling senang untuk you gunalah. You ada 5 terabyte 5 terabyte kat sini. You boleh check dekat manage storage. Dekat manage storage, you have 5 terabyte, 5,000. Nampak tak kat atas ni? Kecil sikit. 5,000 GB. 5,000 GB. Nanti you balik check. Dekat your computer, you sign in guna ni. So OneDrive tu, you boleh generate OneDrive UITM dekat your file explorer macam ni. UITM. OneDrive. So this OneDrive ni ada 5 terabyte storage. 5 terabyte storage. So simpan all your e-book. Kan you pergi cari e-book
Lepas tu simpan dalam ni, masukkan dalam OneNote so that you boleh access at any time. So simple guna ni. Gunalah 5 terabyte tu. As long as sign in, mesti guna ID iSiswa. Okay. So back to textbook tadi. Okay, textbook ni tadi, chapter 4. Chapter 5 about ARCH, cable semua kita tak touch in this course. Lepas tu chapter 7, influence line we have learned in last semester. Chapter 8 is about deflection. So ada few methods to calculate deflection. Yang chapter 8 ni masih lagi fokus kepada determinate structure. Ada moment arithmetic juga kat sini, yang the one that you have learned last semester. Chapter 9 also deflection. Chapter 9 is also deflection, and deflection in chapter 9 focus on energy method. Energy method tu adalah ni lah principle of virtual work, unit load method. So yang ni important untuk you refer back sebab ada okay yang ni, because flexibility method will be 70% similar to principle of virtual work. Dia punya procedure, dia punya formula, kita cedok 70% from principle of virtual work. And under principle of virtual work ni, kita calculate deflection. Deflection, I believe when you calculate deflection, masa belajar deflection ni dulu, deflection, you jumpa this formula kan? Betul tak? Jumpa this formula. Betul tak? Betul madam. Formula ni kan? Formula ni kita akan pakai balik. This is for truss. Kalau for beam dengan frame, kita akan write moment equation, integrate untuk dapat deflection. Okay. So kita akan apply yang ni dalam flexibility method. Tapi dia ada some modification lah in terms of symbol. Kita tak pakai N, small n, capital N. Tapi kita akan pakai N, masih lagi N, tapi N tu dia akan jadi N1, N0, N1, N2. Sama juga for moment equation, simbol dia M. Kalau kat sini, moment equation M kecil, M besar kan? M virtual, M real. Tapi for flexibility method nanti kita akan pakai simbol M juga, tapi M, M0, M1, M2. So dia ada kat sini. So macam ni, formula for truss, this is due to external loading. External loading, this is the formula. Ada tak masa you belajar dulu, you consider juga yang ni, temperature? Ada tak before this? Satu lagi yang ni, fabrication error. Ada tak dulu cover sekali effect of temperature and fabrication error? Ada tak? Macam tak ada. Dia tak ada kan? Jadi masa tu you calculate deflection tu pakai formula yang tadi tu. Sebenarnya for deflection you calculate guna formula ni hanya consider external loading only. And actually deflection in structure can also due to effect of temperature and effect of fabrication error. Yang tu semua kita akan cover dalam, maksudnya in flexibility method kita akan cover all. Maksudnya ada effect selain daripada external loading, kita maybe consider effect come from temperature changes and fabrication error. Maksudnya dalam deflection in determinate structure pun sebenarnya ada tiga-tiga effect tu, tapi mungkin pada peringkat awal you hanya fokus kepada satu effect. Tapi bila belajar bila dah go in advance, you kena faham yang displacement ni not only due to external loading, it can occur due to effect as well. So all the effect tu kita akan analyse dalam flexibility method. Dan kita akan consider semua ni. So that is why you kena tahulah kat mana nak refer. Nanti dia ada tiba-tiba ada soalan related with temperature changes, formula dia tak ada dalam topik flexibility method sebab dalam buku teks mana-mana part yang dia dah discuss dia takkan repeat. So you kena tengok balik tengok balik chapter previous untuk cari balik kat mana explanation about temperature changes.
kat mana explanation tentang fabrication error and try to suit dengan flexibility method. Kita kena try untuk merge so that tak ada part yang tertinggal lah. Okay, so ini formula when we need to calculate deflection due to temperature changes. Ada alpha, ada delta T. What is alpha, what is delta T? You kena baca dekat sini. Even though dulu tak belajar, sekarang ni kena baca. Sama juga dengan fabrication error. Fabrication error. So what is fabrication error actually? So and what is the formula to solve for the displacement? Considering fabrication error, you kena study dekat sini. And of course, not only textbook lah, sebab sekarang ni dunia tanpa sepadan. Dekat telefon tu you boleh Google anything, so boleh juga search selain daripada textbook. Baca untuk gain knowledge. You kena faham benda ni dalam skop yang besar sekarang ni. Tak boleh tengok hari tu belajar pasal deflection, consider loading only. Yang tu je tahu, tak boleh. So you kena tahu juga kalau due to temperature changes, kalau due to fabrication error, macam mana nak buat. So kena tahu that one. Okay. So tiga-tiga ni kita akan apply balik dalam flexibility method. So that is why flexibility method is topik yang mana dia 90% depend kepada previous knowledge. Kalau your previous knowledge tu tak strong, kalau your basic tak strong, masih lagi buat pun merangkak-rangkak, masih lagi write normal equation pun salah, yang tu akan trap you in flexibility method. Sebab 10% only element, 10% je element flexibility method. Tapi 90% lagi adalah how you analyze determinate structure, how you write moment equation, how you determine member forces, how you calculate displacement considering temperature changes, considering fabrication error, considering loading, semua tu ada dekat sini. So that is why chapter 9 pun nanti saya akan letak sekali so that you boleh refer when you need it. Okay, bila masuk chapter 10 baru flexibility method. And flexibility method ni dalam textbook dia panggil force method. Dia panggil force method. So ada dua nama lah. Dia ada flexibility method is also known as force method. So this is chapter number 1, force method. Okay, dalam kebanyakan buku-buku rujukan nama dia force method. Sama je, benda yang sama. Tetapi dalam buku teks, you boleh baca untuk gain understanding. Tapi solution dalam buku teks ni, simbol-simbol yang dia pakai ni, saya pun akan buat modification. Kenapa saya buat modification? Sebab saya nak give you clear picture and saya nak bagi you the simplest step that I can give, that I can guide you. Dalam ni mungkin ada macam baca tak faham, tak apa, just baca je. You jangan fikir baca tak faham, you tak nak baca, jangan. Baca tak faham, baca lagi banyak kali, tak apa. And then bila saya masuk kelas, saya akan explain dan you akan lagi faham bila saya explain. Okay, jangan buat keputusan baca buku tak faham, tak nak baca, tak boleh. So baca. Lagi banyak buku yang you baca dan nanti bila masuk kelas saya explain, you akan lagi faham apa yang sebenarnya dia cerita tentang flexibility method. Okay, so simbol-simbol yang ada dekat sini, saya pun akan buat some modification sebab saya akan always give my student the easiest way to solve flexibility method. And as I mentioned, flexibility method, saya memang minta all my student untuk do backward, untuk faham tu from backward calculation. Backward calculation means kalau for example soalan dia nak cari reactions in indeterminate structure lah, indeterminate structure soalan dia. So ini adalah the objective maksudnya final step. Sebab in order to calculate reaction in indeterminate structure where N or DOI, degree of indeterminacy, is more than 0. Because when DOI equal to 0, you can analyze, you can calculate using equilibrium equation. Kalau you dah baca benda ni, you dah ada idea apa yang saya try explain. Tapi bila DOI tu is more than 0, maybe 1, maybe 2, maybe 3, so lebih limit
up to 3, we cannot calculate reaction using equilibrium equation anymore. That is why we have to use flexibility, we have to apply flexibility method. So ini dia punya main objective, maksudnya ini final goal. So macam mana nak buat ni? So dia adalah, semua ni adalah backward calculation. Reaction is the final. This is reaction ni is the final goal. So kat sini apa? Kat sini apa? Kat sini apa? So yang ni yang kita nak cuba fill in. Ini yang kita nak cuba fill in dalam flexibility method. Kita panggil backward calculation. Backward calculation. Okay? Backward process lah calculation, memang kita akan start daripada bawah, tapi maksudnya kita kena tahu kita punya aim. So setiap step yang kita buat tu, kita ada justification kenapa kita buat benda tu. Okay? So yang ni chapter number 10, which is chapter number 1, flexibility method, called as force method in textbook. So please refer. So we have chapter number 11, yang ni tak, yang ni slope differential equation, chapter 12. Chapter 12 is chapter number 3, moment distribution method. Ni chapter 12. But chapter 12 ni dengan chapter 11 tadi tu, dua-dua method ni objektif dia sama. Objektif dia sama, prosedur berbeza. Jadi bila moment distribution method ni, you have to read also whatever explanation about the system, about the structure described in chapter 11. Jadi chapter 11 ada poin-poin penting untuk you faham the whole about moment distribution method. Yang ni chapter 3 dalam kita punya syllabus. So chapter 3 ni kita akan start bulan 1, 4 minggu lepas tahun baru lah, lepas Christmas and lepas tahun baru. Moment distribution method. Chapter 2 stiffness method ada pada chapter 14. Chapter 14, 15 and 16. Dalam chapter 2 stiffness method ni, stiffness method ni kan is actually the theory behind all structural engineering software. So it is actually very important. That is why kat sini dia pecah jadi tiga. Dari tiga main structure. Tapi dalam kita punya chapter, kita combine je as one chapter. Sebab apa combine? Sebab prosedur dia sama untuk each type of structure, tapi dia ada different formula lah. Yang ni topik paling senang untuk score actually dalam this course. Sebab dia dah tak perlukan you write moment equation, tak perlu letak sign convention, sebab kita pakai formula which is based on matrix. Okay, nanti solution dia it is just simple multiplication, matrix multiplication. Cuma dia ada banyak term yang you nak kena faham. Fahamkan term dulu, lepas tu proses dia macam mana, and then dia punya solution tu tambah, lepas tu multiply. So simple calculation, tapi the new term yang you have to understand. Okay, yang tu chapter number 2. So itu je yang important chapter yang you can refer. Okay, chapter kita ada kat chapter 10, chapter 12 and chapter 14, 15, 16. And if you need to refer to the previous, you boleh refer also chapter 11, chapter 9 and chapter 4. Okay, do you have question? Do you have question? So far tak ada. Okay. Okay, by the way, saya nak tunjuk and actually dalam Teams tu saya dah letak link to join Telegram if I'm not mistaken. Okay, I put all my video, my lecture video recording semua, I put in my channel. Okay, so dekat sini ada banyaklah video-video previous for previous semester, and actually ada my first video saya start buat in 2017, ada semua dalam ni.
And dalam Telegram tu lagi banyak link sebab ada certain video yang saya set unlisted. So you boleh join Telegram and you boleh access all video dalam ni lah. Sebenarnya for this course semua dah ada dalam ni. Tapi you still need to join class and then do exercise and kita akan discuss in class. It is very good kalau you dah tengok video ni earlier, lepas tu you dah try buat soalan and then kita boleh spend time dalam kelas tu untuk bincang part mana yang you tak faham. Rather than you masuk and you tengok for first time benda tu. Benda ni saya repeat the same thing. Dah ada dah kat sini. Dah ada dah flexibility method, dah ada dah kan. Kalau even though masuk kelas saya repeat balik pun you akan lagi faham apa yang you dah tengok. Okay, take your time untuk tengok konten-konten yang ada dalam ni. Okay, you boleh pilih lah. You boleh pilih mana-mana. So memang saya akan always put inside this my Teams recording. And sometimes saya juga buat live session and semua dekat sini. Ada banyak yang saya buat live juga kat sini yang mana tak ada student pun, bukan Teams recording, memang live session. Saya run live session and ada kat sini. And saya buat tu so that you boleh refer at any time lah. And same goes to this semester. If you want me to discuss on anything, you have question, you just ask. So saya akan spend time untuk buat live session or recording session for you to refer lah, So tengoklah, ambil masa dan tengok. Sebab you ada 120 jam. Okay, you and me ada 130 hours, not only 42 hours. 42 hours tu is according to timetable. Tapi kita punya perjanjian adalah 120 hours. So you have remaining 72 hours untuk you spend for this course. So gunakan masa tu untuk tengok video-video yang ada dalam ni. Okay, kalau boleh, it is good if you try to watch it earlier. And then if you have question, you tanya. Okay, and I always hope you have question to ask in every classes. Because I know and everyone knows when you start to understand, you will start to ask question. It means that kalau you langsung dalam sepanjang-panjang masa tak ada soalan tu, maksudnya you don't learn anything. So make sure you learn something, okay, and ask question. Okay, dia jangan tunggu nanti last minute baru nak study, lepas tu masa tu macam soalan nak tanya dan masa tu tak boleh nak remember everything. Okay, and most important thing, structural analysis in determinate structure will be the easiest topic, the easiest course in structural analysis if you have really understand, really have strong basic which you get from previous courses, solid mechanics and determinate structure. Tapi kalau yang basic tu pun you tak quite strong, lepas tu buat soalan pun berjam-jam tak siap-siap, so you will face that this one will be more tougher than previous. Tapi kalau basic tu you strong, yang ni sebab apa saya kata macam tu? Sebab topik on indeterminate structure ni based on method. Dalam setiap method tu dia ada combination of structures. Maksudnya kalau dalam flexibility method tu, dalam tu ada beam, ada frame, ada truss. So once you learn about beam, you should be able to do frame analysis and truss analysis. Even though saya tak sempat lagi pun ajar benda tu. Sebab as I mentioned, flexibility method tu 10% only flexibility method. Yang lain tu semua kita akan pakai knowledge in analysis of determinate structure untuk solve. So you dah tahu dah frame macam mana nak calculate reaction, frame macam mana nak right moment equation, you dah tahu dah semua tu. Jadi that is why saya kata senang topik ni bila you tahu, bila you have the strong basic. Tapi kalau basic tu tak strong, you have to do something start from now. Okay? Sama juga macam stiffness method. We have truss, we have beam, we have frame. Okay, all combined under one method called stiffness method. Okay,
So kalau you boleh faham trust punya procedure, you can apply the same procedure into beam, into frame. Memang ada some different, tapi once you faham, you dah boleh buat, you dah boleh apply to all types. Maksudnya focus on the first one. Fokus on the first one, nanti yang contoh beam, fokus, contoh flexibility method, dah faham beam. Frame, for sure you boleh buat kalau you dah faham beam. Sama juga trust, for sure you boleh buat bila you dah faham beam, you dah faham frame. Sebab apa? Sebab reaction, internal forces and deflection in determinate structure you dah belajar dah sebelum ni. Cuma stiffness method tu new one. Tapi the easiest topic for me sebabnya calculation dia is quite simple sebab kita akan solve using matrix. Matrix tu tambah matrix. Lepas tu multiplication matrix. So it is quite straightforward. Okay, for stiffness method. Satu lagi moment distribution method. Moment distribution method ni dia kompleks bila dia bila dia masuk frame. Sebab frame ada side sway frame. I believe you mungkin tak sempat belajar lagi masa diploma. Tapi yang frame ni pula dia akan refer pada your mathematical knowledge, including how you do interpolation, how you can use trigonometry, the vector. Semua tu kita akan combine dalam frame analysis in moment distribution method. So semua relate dengan konsep. So spend time, kalau boleh tengok video-video, and video-video untuk you faham about structure ni. Jangan macam as I mention, jangan hanya tengok saya punya video, tengok juga other lecturer punya video. Banyak video, for example kita ada doctor structure. Okay, yang mana under doctor structure ni, kalau you search for video, ada banyak video-video yang very good untuk you to understand. So yang ni dia dah cover semua tak, structure analysis saya dah tengok, cover semua dan ada animation semua, so akan help you untuk understand more. Ada lagi lah website-website lain, saya pun dah lupa. Ada certain website juga, bukan website, check YouTube channel yang mana saya akan linkkan link tu dekat dalam OneNote juga. So nanti dalam your OneNote nanti under 20224 ni, you just need to refer to content library, yang mana kat dalam ni nanti saya akan buat section-section, textbook, notes, YouTube link, past exam paper, semua ada dekat sini. Okay, so try lah untuk fully utilize whatever you get with iSiswa ID tu. Okay. iSiswa ID untuk help you lah. So you don't need to use pen drive anymore. You just pakai je ID iSiswa tu untuk dapat 5 terabyte cloud storage. Saya hari tu ada buat briefing pada new student, and saya ada bagi satu cadangan lah for student untuk dokumentkan all the learning evidence dalam OneNote. Ini dalam OneNote. Okay, you dekat semester 5 kan? So dekat semester 5 ni, you boleh buat section for courses, macam semester 1 saya buat ni. Ni untuk courses, dan dalam setiap courses ni, you boleh letaklah all your reference, all your exercise, all your evidence dalam ni. Pelan pengajian ke, macam kat sini ada pelan pengajian. Okay, maybe buku peraturan akademik, you letak semua dalam OneNote, and you akan mudah nak access balik guna your phone. Okay, I think that's all that I want to tell you for the first session. Okay, ada satu lagi yang saya nak mention is about diagnostic test, which will be held this Friday. This Friday, maybe 9 o'clock, 9 PM, about 30 minutes diagnostic test. And basically that diagnostic test tu memang saya akan tanya apa yang saya sebut tadi dalam flexibility method. Basic determinate structure including reaction, internal forces and deflection.
Lepas tu about mathematics, trigonometry ada. Lepas tu vector. Lepas tu how you change unit. Benda-benda simple. Tapi semua tu memang kita akan apply, kita akan pakai dalam this course. Okay, diagnostic test 30 minutes. Okay, 7 question if I'm not mistaken. Okay, hari Jumaat ni pukul 9 malam. Okay. And then hari Jumaat petang pukul 4 dan pukul 5 saya akan buat kelas replacement class face to face, and the class will be held at level 6 blok perdana bilik seminar. Okay, please come pukul 4 boleh, pukul 5 boleh, doesn't matter. Okay, do you have any question? Ada tak soalan Ainin Sofia? KD? Okay, boleh on camera tak? Boleh on camera? Boleh tak you on camera? Nak kenal mana satu Ainin Sofia, mana satu KD, mana satu Ikmal, Mirza, Daniel. Semua kat library, saya kat luar je HNC tu. Nampak tak saya duduk kat luar HNC? Okey, mana Daniel? Ikmal, boleh tak semua orang on camera? Nanti saya akan bagi satu task tau. Saya nak you all buat 1 minit video. Saya akan bagi satu soalan regarding structural analysis. Buatlah presentation. The purpose of doing that is to recognize all my students lah. Sebab bila online session ni mungkin ramai yang tak on camera. Jadi baguslah semua orang on camera. Tinggal seorang dia yang tak on camera. Okay, yang lain semua dah on camera, thank you. And that is why I hope that kita boleh buat juga face to face session outside timetable session. Timetable maybe kelas tak ada kan. Tapi kalau ada slot free, slot kelas yang free available, boleh je kita jumpa face to face so that kita boleh kenal lagi lah when face to face kan. Okay. So Iqbal Syafiq, Ikmal, Daniel, Daniel 2 orang, Mirza, mana Mirza? KD, mana satu KD? Oh, KD. Ainin Sofia. Ikmal buka mas boleh Ikmal? Kejap je. Okey. Pernah jumpa saya tak kat bawah? Itu first time tengok saya hari ni. First time kau jumpa saya hari ni? First time itu. First time. Yeah, first time. Betul. Saya maybe tak sempat nak recognize lagi one by one. That's why nak jumpa juga face to face. So that macam boleh kenal lah kan. Okay, kalau ada soalan, datang jumpa saya. Message dekat Teams chat ya. Saya punya semua pakai Teams, semua pakai Teams. Sebab kalau WhatsApp ni saya takut saya lost. Saya tak sempat scroll, tak sempat tengok dah terlepas bawah, takut saya tak sempat jawab. Tapi kalau dekat dalam Teams, insya-Allah saya jawab. Boleh tanya direct dekat dalam, saya lagi suka kalau you tanya direct dalam Teams. Dalam Teams kita tu 20224. Tanya je anything. Tapi kalau segan sangat-sangat nak tanya juga dalam personal chat, boleh tanya dekat Teams chat. Okey, boleh tanya dekat Teams chat. Kalau segan nak tanyalah kalau dalam group. Tapi kalau dalam Teams tu lagi bagus kalau semua orang tanya kat situ lah, so that yang lain-lain pun boleh sama-sama learn. Okay, photo session sekejap before we end today's session. Okay, 1, 2, 3. So this is your first time coming to Penang or diploma kat sini hari tu?
First time ke? First time. First time. First time. Semua first time. Ya. So diploma you all kat mana? Jengka. Saya dekat Jengka. Semua jengka. Ainin kat mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Pasir Gudang. Okay. So kalau jumpa saya kat mana-mana, boleh tegur lah. Okay, saya tak sempat lagi nak recognize, insyaAllah. Okay, anything you ambil masa, you buat latihan yang saya sebut tadi tu, buka passes exam papers. Okay, buat soalan, kemudian masukkan dalam OneNote, dalam folder yang ada tu, folder homework ke, folder apa-apa folder tu, just let me know lah. Sebab saya tak dapat notification bila you buat benda tu. Kecuali bila saya assign through Microsoft Teams. Contohnya saya bagi you satu latihan, okay, you buat latihan tu, you submit dan you turn in. Daripada situ saya akan dapat notification dan saya tahu you ada submit something untuk saya tengok. Tapi kalau you buat dan letak dalam OneNote tu, please let me know supaya saya boleh terus komen. Saya boleh terus komen whatever you exercise you buat, saya boleh terus komen. Kena gunakan medium yang ada ni untuk bantu you punya study. Sebab kita dapat benefit, kita dapat ID siswa dengan ada 5 terabyte cloud storage tu, dengan ada OneNote apa semua tu. Try untuk fully utilize all the advantage yang kita dapat tu untuk bantu your study. Kan? Okay, yang paling penting to success in this course adalah latihan regular exercise. Regular exercise. You tak boleh last minute baru you nak spend time study. You mesti kena do regular exercise. Sebab semua dalam subjek ni dia tak boleh dihafal. Okay, dia perlu diamalkan supaya you tak lupa. Kalau you hafal, you akan lupa. Tapi kalau you buat dia sebagai satu amalan, you takkan sempat nak lupa. Sebabnya you do regular exercise. So ada 72 jam. 72 jam. Tolak 48 tadi kan 72 jam. Tolak final exam. 3 jam you tolak. So tolak lah macam test 2 jam. Tolak lagi, tolak 5 jam. So ada lebih kurang 60 jam untuk you spend untuk buat semua ni. You spend more, you get more. Okay? Okay, dan buat kalau boleh tu buanglah bad impression about this course, kata susah, previous one susah, yang ni akan lagi susah. No, you just buang semua impression tu, sebab I always believe the past is past. So you boleh mulakan yang baru, start from now. Even though dulu you rasa susah, susah semua kan, tapi dengan cara you do regular exercise, enhance whatever part yang you weak tu, and then tunjuk kat saya latihan-latihan you buat. Saya akan komen. Saya mungkin tak akan mark satu-satu, tapi nak tengok your understanding, because understanding is very important. So buat je latihan. Tak mesti saya bagi task pun, sebab kalau ikut assignment tu yang 10% tu je kan, takkan yang tu je yang you nak submit. So buat regular exercise. Dan submit dalam OneNote, and saya akan check whether betul tak your understanding regarding topik-topik tu lah. Okay, if you buat semua benda-benda tu, I believe you can success. Okay, even though last time you dapat C 4424. Okay? Is it okay, Mirza? Daniel? KD? Okay, betul. Okay. Kena Okay. So, insyaAllah kita jumpa balik esok. Esok online. Saya tengoklah kalau ada kelas kosong, you boleh datang di sini. Dekat level 6 pun you boleh duduk dekat, actually selain daripada you duduk kat library tu, you boleh duduk kat level 6 ni kan, kat luar tu ada meja-meja tu kan. Ada meja-meja kat luar tu, you boleh duduk kat situ. Kalau ada bilik kosong, you 7 orang je boleh masuk. Ada 2 bilik kat sini yang kita boleh masuk. Kalau bilik tu kosong, kita just masuk dan kita boleh buat face to face. You just come. Okay? Okay. So far so good?
InsyaAllah ya. Okay, so thank you very much. I hope group ni tak tutup, tak diarah tutup oleh HEA. Kita boleh run 7 orang lagi kecil, lagi bagus, so that macam saya boleh fokus more. Okay, you all kelas hari Rabu. Okay, nanti recording nanti saya akan upload balik dekat YouTube dan saya akan letak link dekat Teams. You boleh tengok dan please tengok juga especially video-video yang saya dah letak dekat YouTube for first topic lah, flexibility method. So flexibility method ni important satu lagi sebab you ambil lab structural engineering lab. So ada some eksperimen yang mana theoretical calculation adalah actually flexibility method. You can get the theoretical value from flexibility method. That is why flexibility method we set as first topic. Okay, so thank you very much. We close this session with tasbih, kifarah and surah 1 as.